Abusia ye cha obi bia e my midwife channel and as a page. Me pacha ha ye di nkomo fa enyinsɛ ne awo ho. Anything regarding women's health. Ye di ho nkomo wo ha. Me din de Efia Sapom, ye midwife e wo United Kingdom. And pay me ne minua Percy e na eba bedi nkomo. Ushia ye wo TikTok my midwife 6. YouTube see my midwife 6. Me pacha ya na wa like it, na wa subscribe, na wa share, na wa follow ye be follow back. Percy Akwaba. Yenia Irene. Yenia. Percy Mpasha will introduce you, huh? Oh, okay. Before the machines, match with your phone, I think it's one of the hottest platforms. They say they acknowledge that. Now, one of the acquaintances and then we know it here from Mekasa. Me didn't see boy and a from Percy. At the moment, we were UK Manchester. And me and us were UK. Okay, Adofoni for Percy a peri-operative nurse specialist. And then you be doing come afa ye CS na before CS in theater and after CS no recovery no send na esitie sometimes yen nyinaa nyɛ sɛ me nko akora moment a wobɛka sɛ obi ba bɛyɛ CS na ne ho mmɔ nyinaa adwane ɛde ho kora tumi bɛtɔ a family as a whole nti na ɛnɛ we have the specialist wɔ ha the ɔbɛba bɛkyerɛ yɛ nea ɛkɔm ɛwɔ theatre hɔ yɛayɛ surgery no awie no sɛn na ɛsiteɛ even kora before a yɛde wobɛwura theatre no nneɛma a ɛwɔ sɛ wohu anaasɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔde to tim sɛ meekɔ theatre akɔkɔyɛ CS no sei ɛna ɔmo a moyɛ adwuma wɔ theatre no including the nurses, the doctors, the anesthetists, obiara ɔyɛ part of the team biara ɛbɛyɛ ama me. Percy mepakyɛw yɛbɛsan ama wakɔ aba biom na yɛada wase nso sɛ wo ne yɛ ahyia mu sɛ yɛba abɛyɛ CS anaasɛ any procedure ama ɔbaa regarding yɛawoɔ ho a what goes into it before I ever go theatre? Okay, and that's Mr. Church for beam. Usika, no, say, you be obi surgery near idea, said, the I am shared in Eba. And found crown put so yeah, Jumo theatre. Say, damn, say, Becca say, when you be operation, the am share bedding, bro, because it's not something normal. I think so, no, my person make us say, Oba, awards, no, na a bit more could theatre, no. It's either say Bruni Beka say elective, say assishe doctor, no why then assishe say ebia we ba kwana mienu no mekwa koyo operation. And now say enye adia ye hyehyɛ ye na emom no aba we beka emergency na sese omo ye den omo ye. Na me yenkasa te say de ebia aya adia ya hyehyɛ ansa na e de oba ye den e de na ko theater. Definitely no say say ahyehyɛ ne de dia wo doctor ne bebo amane aka kyerɛ wo say opepe say obeye den obe operate on you na ansa doctor ne bɛka saa no na kyerɛ sɛ em sɛ akonya akɔba sɛ ɛsɛ omo ye den omo ye nim sɛ tere bia na ɛba ne saa na bebre na no ɛwɔ saa self denial no omo mpɛ sɛ omo bɛyɛ esan sɛ ya akɔyɛ sɛ de sekan ka okra dia na kyerɛ sɛ nyanyame na de ba awo no sometimes agidi ni wo but me pɛ sɛ etefo ti ase sɛ ekoba sɛ ɛsɛ ye de sekan ka wansa na wawo na kyerɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ ehia sɛ ye saa de no esan sɛ enyina nim sɛ ye health professionals no wo saa nim die no a omunim sɛ eno na ye the best for you at that time nti no sɛ basa na wa ye den wagye atum sɛ ekoba sɛ de wo bɛkɔ theater bi ma ebiem ye bɛbɔ amanie na sɛ ye bɔ amanie a nima bi wo ha ɛsɛ sɛ wo ye den wo ye ye must seek informations bi afiri ho nti me kasa sɛ ɛyɛ de ya hyehyɛ sɛ bu okra hyehyɛ sɛ bi a next week and as a week from now 2 weeks from now na watwe mienu na watwe baako mu ye kwa akoye operation eba saa na nima bebree bi wo ho a ɛyɛ health professionals no ebe pese o no bedi nkita ho bi ansa na saa da na eden adru eno na me pese me eden me bosu ka
information be where be seeking from you as a obi a oba be call for surgery no, and as open for oba be call for surgery no, ebi say o pass surgical history. Be person me hu say enye say even say CS na kwa no why operation bi mpo da. Nti ne bu wa mo say questions na mo bisa ono sa questions we nyina be mu why CS why operation bi da. Enye say say CS nko a say CS are fine. Operation bi why bibia da no metumi bisa so why bi da. Afei nso no so one boni be ka say past medical history. It was some a friend saying health conditions bi wo ho. Pastor na any say we hold on to any condition a winning because when you a preparative stage bi a ebema o ma abo mo hu yie say the be operation no o mo be ye na bibia aba aye akoso yie and so no mbese busa question bi nso say tama say why operation da o ye operation no kwan ben so na me fan say ya ka say ye ma ye anesthetic agent ben o me de ma o and I say, a quite best to die, and I say, no, when you go to announce our questions, you be sick. And to say, we say, our questions now. Nina, a win here, and probably no, I never be letting him say, oh, I did not. Your quite precious, you will say, some semi brave, Nina, win here, questions so maybe so Nina, and stop more days, so winning ma, no one can, so winning soon as a one kaya, no more my day, one moment, afei nso no si akɔyɛ nipa yi deɛ ɛtɛrɛ bi a na nnuro bi wɔ hɔ a yɛ honam mpɛ nti ne bɛbusa wo sɛ aduro bi wɔ hɔ a wonim sɛ wo honam nyɛ den ɛmpa na aduro bi wɔ hɔ na wokae a na waka sɛ wonkae bi nso a na waka kyerɛ m sɛ okay wo nso wonkae ba sɛ wonim aduro bi pɔten a sɛ wonom a wonya some reactions bi a anaasɛ woyɛ allergic to deɛ a na wama ɔmo nso ayɛ den ama ɔmo aso ate ɔmo bisa wo sɛ ɛbɛyɛ akasa aduro bi ma wo Emma, that is it. Nti no, ombe busa sere be ya wa kan no mfa sa do ni bi ma na enko fa sa reactions ni bi nye den. Emma, so mo alternative bi a, no the alternative na e den. Ama. Afei nso ebu wa ombe sa busa some social history bi kakra. Se unim nsanom kakra na usmokia na ombe tumi busa all these questions. Ni nyina ye important. Ni nyina sere be kan sere bit ma prepare omo o abro mo be de mo be operation no mo nnuro kro mo metimi di ayren o metimi di ayren amount afei nso no nkomodie ni ntino mo metimi se busa ase bia kasa be na wo pese wo kan obu obetimi aka cho se okay aka twi metimi aka hausa metimi aka sei sa kasa no kwa na metimi french ana ebi kro obu o kro na ebi one ne kasa no oye deaf and dumb oye mu ntino ni nyina no so all those things now how I'm meeting communicate with you best. And those are some of the pre-operative history I bet then omobe busa no into na ya na why then what so me busa our questions we know. My main switch it from on straight now main cause some investigations mean so on meeting my then on beka some be e bu on so beka some be twu moja on be twu moja na on dey call lab akoye some hwehwemu bi ni nyina ka preparation ho ehun hia eba saa na me nye hesitant na to say wo timi cooperate with omo na omo take you sample no na ni nyina no eboa ebi wo meye some full blood count amount omo hwe kra say umoja no wo group ben na omo hu group kro na wo na omo pay moja ni bi aye standby ni nyina ne say wo mon ka say bi a wo kono moja betu but operation no e ade a ebetimi asi enti no nye hu say essence blood group say no enti no ya pɛ moja ni bi de egu e esie baabi moja ni bi wo ho a say eba say ye hu be ebehia a ebetimi aye den yensa aka say eba say adofo bi anase obi kura betimi atwi ama wa say hu say wo blood group say na eno nso aboa moja ne omo twene nso ebu won so a broni beka say clotting time omo yes assessment we nyina hu say nipa on say hunam ba bi kura twa wonye ne hwe kura ne timi moja ne timi eden etimi jai ba na che say ejimi hu emre dodo a ebeteki for your blood to clot ni nyina no eboa sa information we nyina eden eboa
afei nso nti information ɛyi ne deɛ moja na ɔmo twe ɔmo de nneɛma bebree na ɔmo investigate into it mintimi nkɔ ne nyinaa mu saa but mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ wokɔ akɔyɛ operation a saa nneɛma wei nyinaa no ɛho wobɛhia sɛ wobɛhu sɛ wo health personnel no bɛbisabisa all these things na afei nso no ɛsiane sɛ yɛ operation nso no yɛbɛkasa afa sikasɛm ho finances ho ɛsiane sɛ yɛ operation definitely na wokɔyɛ operation na kyɛ sɛ financially na ɛsɛ sɛ woboa wo ho because definitely meaning say we have the national health insurance system, but then depending on the hospital now, you better your operation, so financially now how your bills will be settled afterwards. And Tikakra metimaka about the preparative stage, no. One thing I'll be signing the account on say sign your consent. And definitely no say one consent, the not just idea can interview muscle. Say one casa more approval say wobɛtumi wagye penny sɛ wobɛyɛ operation no either sɛ wobɛtamprint anaasɛ wobɛsign consent form nti ansa na wobɛsign consent form nso de osi kan no definitely no na doctor na akyerɛkyerɛ mu deɛ ɔkɔ akɔyɛ ama wo ne deɛ nti a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma wo na wakyerɛkyerɛ mu wɔ question biara na wabisa wɔ question biara na wabisa no na wa explain biribiara a ɛdɛn akyerɛ wo nti sɛ wogye penny deɛ a yɛka consent sɛ meyɛ adult okay. Do I have to sign my own consent? And I say, train more being best sign it. How your person yet in because sometimes no be or honoma or few say or no to mean signing a consent. Okay. Okay, that's what we says our question with. Now, no, so obi a adult as still see kind, there are things that we will look at say on pacono one or what that capacity, no. Make us all that mental capacity on one case bit make a meaningful decision for herself. And you know, say obino assessment as show say mental capacity wise, or what that capacity are then it means say that person would have to append her own signature to it, to that consent, But then say on capacity now, me patch say obiam na adwin mu no ya assess ne hu say we need that capacity until the oil say then we would fall on maybe the next of kin and I say we say the one who has the power of attorney now or no betima then assign definitely hospital I think say pay your records they would always ask for the person who has the lasting power of attorney and I say ube nominate obia then in times like that the person will be called on. I think sometimes somebody might have capacity, but again, in an emergency situation where the person's capacity is altered, because although capacity in an emergency situation, a bit more do some time. Then they will still fall on the one who has the power of attorney, and now say the next of kin are wide and one nominated to do that. Legal medical power of attorney. No, I then either so no be agree, appending the signature. And when the best our consent, But so why you move the hopper na se bibia e kama dia, not just one obey It's either so be signing and I'll be thumbprinting. Yeah. Okay. So say your labs, signing your consent, your booking your date, bibia me pacho you rat theater on a day of surgery now. A day na you be film. Yeah, okay. There's one obisa question we so after so kind bibia wi dana so say the over theater theater operate an operation be so say ura theater demo na so say theater na a place we beka a multidisciplinary team and a adwuma ho enti theater ho no baby na say a stage obehu doctors wo ho obehu nurses wo ho obehu anesthetists wo ho obehu midwife because since I related to CS you see a midwife there enti sankofo we nyina be wo ho enti se ye de wuko rada bi mu na se hu se nipa bebre wo ho a we na me kira ase ne se wo hwedin a mabobo ya na se kire se wo be wura theater dem wo no enye nipa baako ana mienu ebu a obetumi hu nipa be 4 5 omo nyina wo ho wunti na omo ye den omo wo ho ana afen so ade baako eso hu ni se
adwuma na ɔmo kɔ akɔyɛ no yɛ adwuma ɔmo de mfidie na ɛbɛyɛ den ɛbɛyɛ nti na obetumi hu mfidie bi wɔ hɔ mfidie no ɛbɛ display ɛfrɛ ne sɛn checks bi ɔmo yɛ ama wo anaasɛ mɛka sɛ it has monitors monitors sometimes no will be beeping anaasɛ will be putting up some sounds which is usual to expect nti no sɛ wokɔ na akɔhu sɛ mfidie wɔ hɔ a ɛni sɛ ɔyam hyehyɛ wo ne nyinaa no mfidie no wɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a you will be in safe hands afei nso wobɛhu sɛ ebi wɔ a kanea bi ɛbɔ wo soro a kanea no yɛ kɛseɛ a na ɛhyerɛn kɛseɛ paa ɛsiane sɛ yɛ operation nti no saa kanea no mɛboa ɔmo with their visibility nti ne sɛ wokɔ na hu sɛ kanea bi nso yɛ den ɛbɔ hɔ saa na deɛ nti ɛbɔ hɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmɛtumi ahu deɛ ɛkɔ so biara yie na nkɔba sɛ biribi bɛyɛ den ɛbɛmɛse efi nso wobɛhu sɛ bi a table bi yɛ den esi hɔ a bi a wo nko ne yɛde wakɔto saa table no so yɛba abɛyɛ ɔho adwuma nti definitely no ebi a wɔn sɛ table no si center of the theatre na yɛde wayɛ den ato so abrabɔ mu sama nipa yɛ den atwa ho ahyia ne nyinaa no eni sɛ wɔn a ɔyam hyehyɛ o sɛdeɛ mesi kyerɛkyerɛ mu yi no ɔmo ahyehyɛ ne saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a everything will be safe and smooth nti on a day again a yɛde wura theatre hɔ no wobɛka kɔwura theatre hɔ and you might see all these things are making, especially say elective case, you see all these things, and then you see the. Say, ye booking for elective no. Wa kwenye bi say ya be ko theater ko hwe hɔ ansa na. Yes. Aye schedule. Me that's the part of this question. I'm say I did when I say me touch on the preparative stage. Pre-op. Now, yeah. And to know the thing is say book for surgery now. Akonya wo hostel. Say the sika any emergency no. Akonya wo say edebu wo a wobetimi akɔ theater hɔ no. Na wakɔhwɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ na ɔma kyerɛw even sɛ nneɛma a mesi kan da a wobɛba no wei na wobɛyɛ den wobɛhu nipa sei mfidie wei mu ne yɛde bɛyɛ wo ho adwuma akonya koraa wɔ hɔ sɛ the instrument no a ɔmode bɛyɛ operation no ɔmo bɛtumi de bi ayɛ den akyerɛw ɛnim sɛ ɔmo ntumi nkyerɛkyerɛw deɛ ɔmo de ne nyinaa bɛyɛ deɛ ɔmo bɛtumi abobɔbɔ baako mmienu mmiɛnsa bi so akyerɛw sɛ wei ne yɛde bɛyɛ na yɛbɛtwa yɛde wei bɛtwa yɛde wei sei ɛnim sɛ wote twa ɛbɛ ehu deɛ but then person show like me reassure say normally no there will be an anesthetic agent be on the mama I remember one tea no enya ade on be operate for you to feel pain yeah nti no eno no wo ho nti akonya wo ho say wo beko no mo de wa after through the process what would happen in the theater on the day nti akonya wo ho obetimi a request for that and you have nice so yama fears no be cry akofom definitely man akofom bebre nso kyerɛ sɛ ɔmo yɛ saa na ma fear na akɔsoro but ne nyina mu no ɛsɛ sɛ ebe open up akyerɛw na yɛmo ohu deɛ ɛbɛkɔ so yɛnim sɛ yɛ time a ɛde ayam hyehyɛ badeɛ ɛyɛ no korɛ but then we are sure say the team no are there to support and ensure say everything be successful. Yeah. Okay. Enti maba theater honom mahu mfidie no mahu monitors no ABP all right. Yeah, the metal yeah mama da bed no so I a stretcher, I a bed. This is the middle of the room no. Me pacho mother bed no so no. What will happen to me before you be me banana me? Okay, that's it. So the way see a church you know. See the two bed no so we are definitely no one say the team will be communicating with you. I'm not being komo. Na the ebesini obehu say esan say ye ba betwa anase ba be operation ti no. Baby a doctor ni no ebetwa ansana wawura wo uterus na akoyi akora no aba no. Ye bi boni beka say ye be prep ho. Ebe prep on kyerɛ sɛ wobɛhu sɛ yɛde bibi bɛyɛ den edrobi ɛbɛfa hɔ a make sure sɛ the incision site no ɛyɛ clean and I safe for obi be bisa sɛ yanka sɛ yɛbɛma anesthesia will be a topic on its own nti yɛyɛ deɛ no yɛka for the next side so was kind before we ni nyina no na ya ma the anesthesia na yɛ den awie ɛka sɛ me kɔ yɛ na me ni gu so some people will say ebi so bɛka sɛ me deɛ na ma yɛ den na ma da
when the anesthetist comes on, what actually goes on. But most of the surgeries relating to CS, that regional block. And now we cancer spinal and anesthesia. Normally, panebia or which she said wo from urban won't pain be and to mutual won't. But I think that as you said, the anesthetist will touch more about that. In the fan say more anesthesia na then every to na ye be prepare because the prepping now the drove fat the incision site. Come on, they say we are the trained professionals. Maybe I be chan. Ebi ebetwa no ne nyinaa no nti hu sɛ bibi ɛfa wafu no so hɔ na ɛno nti na ɔmo yɛ saa no ne nyinaa is for safe surgery and also to prevent infection na ɔmo wie a broni aka sɛ ɔmo asa drapew ne kyerɛ sɛ wobɛhu sɛ afei yɛde ntoma bi anaasɛ sometimes no materials bi yɛ den ɛkata wo so na ɔmo agya baabi a ɔmo betwa no nko ara yɛ den ato hɔ nti na ɛno nso ɔmo frɛ no draping nti mo sɛ ɔmo yɛ saa adeɛ wei nyinaa na ɛyɛ adeɛ a you should expect say ebesi. And depending on anesthesia, yɛde no. Yeah. Ebi a no when you go so at this point, ebi wɔ hɔ so ana wada at this point. Yes, nti depend say those can yes. Nti betuma ba say normally no, umu say no when you go so, nti no when you go so a yebetwa deɛ but ɛnya adeɛ a wobɛte. Esan saa time no na. Ma me nsan fa we entwam sɛ me pacho UK ha no. Who kani anase o support person no wakwenya say ono beko theater ho from the start to finish of your section but ye go so bompa say maybe bedroom so a Ghana so benya say akwenya but I still believe say there are private hospitals and as a baby or honoma they might have that opportunity for partners and as a support people if pasho ni ma na wa ma ye hu na ya bo hospital na baso because na who can support person about it takes some fear off you. What I know is that and yes, we were say bia ye kromu Ghana yes I would say even in Holy Family Hospital where I worked in Techiman, it is allowed, but then you have to pre-arrange it. Okay. And yes, you have to pre-arrange because the assessor will say who can you know about theater hono as I said one or no psychologically and emotionally or you're very strong to stand that into enko ba say esan se we bra na no person who can hear them about say who pe sa akwanya ne dia as forehand na omo prepare who can in so before that because who can Obabe mount emotional support, but he might also end up being resuscitated because that is how it is. So we can't now we pre-arrange, it will be done. There were times in that's nice. Holy Family Hospital, I think said that happened. So yes, it is possible. Oh, that's nice. Yes, prepare a phone so we are. Say I can't find say when you go so and bibia but onti pain no. Ubon say afei no doctor Nino ne nurse for no mo ni bi start o mo ye operation no. No ni yom no di nkomo, ubon say ye twa but honey there sometimes you might not see exactly what is happening there because I'm some block you view no but when you go so nti ubon say bibi so ekoso kosi time ubon si eyi akwara no apie watiem no akwara na nti mo se o meyi akwara na yeden apie na akwara na bia what is akwara na yeden esu na omo de akwara na yeden o midwife need akwara na ba sex na ba be sure for you to confirm the sex of the child and sometimes I know say maternal wise health wise no bu o ma onya this child to mother contact even whilst on the bed, skin to skin, some the akrana then at all. So whilst the operation is still going on, that time, akrana we still not akrana then eda oboso na guso then operation. No, cause time operation we and no the say who the cost then but then it's up to them. Make everything say be okay. Now operation then
awie na awie saa na Acha then ye yeah then biem na ye be ya ma oba no. okay nti yɛwie operation na awie bibia no na yɛyi akora no na yɛpam o skin ni bibia awie no na mɛfa nsɛ yɛ attach yɛ dressings nka dressings a wobɛka yɛde yɛ ato so ne yɛ plaster so no ama no awie no na afei yɛahoile wakɔ obi bɛka recovery unit no mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ yɛde wobɛka kɔma nursefoɔ bi nso a ɔmowɔ hɔ na ɔmahwɛ sɛ yɛyɛ operation awie no bibia ɛkɔ kama bibia no ɛkɔ kama ɔno nso mu sɛ bia mfidie kakra bi wɔ hɔ a yɛde kyɛke wɔ vital signs no ne nneɛma See, after the surgery na ya cleaning me ho friend, they me akɔ recovery no. yeah Nurses na no, what are they looking out for? okay yɛde wakɔ your friend is saying recovery hɔ no the nurses out there no definitely no mɛka say ɔmo hwɛ o physiological health no how it is at that moment because yɛwie surgery yɛtwa awo and sometimes no ɔmo hwɛ sɛ the site no maybe yɛtwa no bleedi biem anaa menka ɔmo nkɔ bie but ɔmo monitor with the gadgets no ɔmo check no if there is something which is going wrong such as one you are bleeding internally and even externally bibi outer there will be changes in some parameters and they are trained to do that and ɔmo say be a blood pressure either say ɛba form na say bibi yɛ den AC said your consciousness level ɛne nneɛma said we see kasa ɔmo hwɛ nneɛma bebree with temperature body temperature na kasa koraa no ɛte sɛn we bɛka broni bɛka sɛ heart rate no nso no ɛte sɛn afei nso no ɔmo bɛhwɛ sɛ msɛ maka dada site no bleed na although yes yapam intine yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu active bleeding ɛwɔ the site as a site no bleed a deɛ nti na bleed. These are the questions that they will ask themselves nti no ɔmo bɛhwɛ wo kakra na afei nso ɔmo ahwɛ wo sɛ anesthetic agent na ɔmo de maa wo no how possible is it wearing off but say Okay. as I said saa de no nso wear off because esan sɛ yɛ maa wo saa agent no nneɛma bi wɔ a wontumi nyɛ ebi wɔ wontumi pagya wo nan esan sɛ cell naa no ayɛ nam nti na ɔmo hwɛ how a wear off sese no etumi free system no mu anaasɛ cell naa no ɛda so wɔ system no mu sɛ ɛyɛ general nso na ɔmo maa yɛ yeah. Pagya hɔ kɔpem sɛ bia wobɛtumi apagya wo nan ana. Yeah, so ideally, nanka as I say, a banner, but sometimes, we were say the space available, ne, you need to know, or moon train say, via Ubetimi Peja nine, but then almost say some other parameters, okay. So some other parameters, you're okay. The wearing of the anesthesia, after some time, it will be possible. Into a banner, idea, on Ubetimi do call, every a hot the work ward no said a be creating room for me being a lay person no yeah me pacha okay some parameters is it yeah. maybe pin ye be say stable and I say minim say ye be hye me catheter into be say Johnson no ba and I say what will they be looking at for aside bleeding no Yeah, aside bleeding is definitely essence on say omoye adwuma on your pelvic region definitely no so sika no you be say bia catheter na insert and e drain freely draining is it draining without any debris and I say blood stains bi anso nye den enima na nti omo be hwe saa nneema no nti so omo hwe saa nneema we nyina na afin so omo say bia vital signs nso sire sika heart rate no blood pressure no with temperature no any oxygen saturations say that and so bibia e kama then ometimi aka say okay then remember why then e do be ward now ward one e do concern definitely you go and find some midwives there and the monitoring is not going to end there. It will still continue at the ward and the monitoring the be so saa kosi time obiara be satisfied say you are physiologically okay and you are good to go. based on explanation o de am no chese operation no enye hu sa and I say complication bi betimi aba on the table theater table
Oh yes, to be honest, there can be complications. And, prior to your surgery, all these things can be explained to you. You can consent form be one sem. Consent form one sem now you can, it will be explained expressly in it. Say operation now you say. Complications when a bit me a bit me bem. Now complications no be no kra no. Death. Yes. But then me person can say but these are something a bit me catch up. So operation now no. One complication can even be death. Say you might even lose your life. But then the question again I was saying is it's something rare to happen, especially if the preoperative phase was really covered well. Because the preoperative phase was covered well, say, because say, it will be nsensem or past medical history, some lab investigations. Was dealt well with that. It is rare for something like that to happen because our health professionals now are very equipped to make sure to enhance a smooth surgery. Let me put it that way. Yeah, internet say the mechanic say during that phase, you have to open up and let them know everything that you know. Now, and on so abua to enhance a safe surgery. Into complications needed, there can be a lot of complications after surgery, but then of which death is part. Yeah, but then all these things can be averted, especially if the preoperative phase is covered well. Death no class sometimes is very rare. It's very rare. It's very, very, very rare. We spoke about what goes into the pre-operative period, the intra-operative period, and the post-operative period. Dr. Asha say, obeyo cesarean section. It could be emergency, it could be a planned and as an elective, but and then you touch it on the elective, no. But the emergency is almost the same. Uko theater hona de niema ye do be film no. Ye do be fan in into no wohwe video no si a obete niema ase say operation no enye hu said ye can no but bibia so betumi asi ansa na ye do be kono no wa sign no consent ama niema possibilities e betumi happen no ama wanya complications ye be detail ni nyina atrew me pacho oko TikTok my midwife 6 oko YouTube my midwife 6 I know I like you wa subscribe wa share no wa follow ye both follow back pa na o be kan bibi the banana person make us still na make us say any so enuma we yam show na enuntini e kasa ebia opt for cesarean section which is surgery because you can say complications ni be a death in so I mean especially na ebu as one opt for the surgery now complications no very, very outrageous more of which are deaf now make one sem na be betim aside aba and yet big deal but sometimes and I think say when you have a word also with omo undergo cesarean sections now and also betimi allay anxiety maybe fear na fear ni bi then form especially how they did and it's a once you be go through this surgery now once you say we a tool and as an advocate for the good medical health I will then receive a surgical health I will receive here. Now I catch up for us say me be na smooth na kama in fact na once one can one to ma I think say for na so be then because the thing is say be brain na do san on person mo be na lead to a lot of complications here. Okay. And I pay ever say ada wasi bi papa say obaye me pa sure my final words na yemfa jumedi ne mbrewi. My final words are the mechanics say surgery say basis say okoye surgery na say health wise your doctor na your medical professionals assess you and there's the need for you to do it. You have to be cooperative enough
na go through the process no na bibia be den ebe kama. I think so. Lastly, already I've said it, although I've said it earlier before. So we'll go through such a process, be an advocate, and then also try and then tell others what happened, and then that would also help future clients who would undergo that service. Yeah, Mr. Kakra Mekano. Percy mepacha yɛda ase sɛ ɔbaeɛ afei na wohwɛ yɛ a Percy ɛyɛ perioperative nurse specialist nti no ɛnɛ yɛ discuss anything a yɛbɛgo through regarding cesarean section. Ebiem Percy mɛda wo ase sɛ wo ne yɛhwehwɛ nkɔmmɔ. That's